moja. Okay? Wapi hiyo ni ngapi? Sasa wewe uko na hizi, uko na hii, uko na mwezi moja, lakini uko na namba yake Robert. Yes. Okay? So sasa hizi uko na 3. Ngoja kuna ile ndogo. Hii. Sisi kwa sasa si unajua? Najua. Hii. Sasa hii unanunuanga ngapi? Hii anatumiaga. No, unanunua pesa ngapi? Kwa nini? Kwa chemist. Hii, yeah. Wanauzaga moja 50 bob. Moja 50 bob. Alafu hii sasa hii inakuaga moja 100. These are how many are inside? Inakuaga 30. 30. So just do 750 divided by 30. 1500. No, wewe unanunua 1500. Mimi nanunua nimezunguka Nairobi nzima Najua. kuangalia which is the chemist that is most affordable. Na nitatangaza hiyo chemist. Because I'm still ni Kenyatta. Kenyatta ni ngapi? Unaona Kenyatta hapo Dr. Plaza wanakuanga very cheap. Wanauza 50 tu pia. So yeah, so this one I got it for 750, half the price, 25 bob moja. So kuna chemist nitakwambia gani pale utaenda kununua hii. Nimepata for 25 bob. Nilienda chemist kama 3. Nilianza na 3000, nikaenda ingine 28, nikapata 2210 hapo. So hii nimepata discount, nimenunua cheaper, nimezunguka. Imekuwa out of stock, nimepata tu chupa moja. Na hiyo unajua wanapimaga na kilo. The more anaongeza kilo, the more anaongezewa dawa. Juu akiwa mdogo alikuwa anatumia epilim 2.5. Sasa hizi anatumia 12.5. Na sasa yako na 30. Na sasa huyu alizaliwa hivi au hakulia? Hakulia. Alizaliwa vile nilimzaa hakulia. Hadi prolong kwa labor. Prolong kwa labor. Sasa hafanya watoto wali. Na kuna watoto wangapi? Niko na 5. Watoto 5? Yeah. Baada ya huyu? Nyuma huyu wako wawili, mbele yake wako wawili. Na bado unaendelea? Wacha nikwambie. Kama ni mimi, kama ingekuwa mimi. Bwanako yuko? Hayuko. Baba yao watoto 5 ni mmoja? Wote? Hao watoto 5 ni baba moja? Sasa hujaenda hivi? Kama unataka kwenda uende uburudike, uwe safe, na usizae. Na usizae. Unazaa ya nini? Nilijichuna masikio. Atakuletea shida nyingine kabisa. Sasa wajua sasa ile ulipata huyu, ungepiga stop. Kwa maisha sasa ni ngumu. Gharama itakuwa zaidi kwa sababu ya mtoto. Hata wakati. Lakini sasa uko nazo, funga. Funga. Ili upate kumpatia huyu maisha. Ndio. Hao watoto wako wako rika gani? Kuna 19 years, 16, 12. Na wamemaliza kusoma? Huyo msichana mkubwa ndo amemaliza. Na alipata grade gani? Alikuwa na D+. Sasa wajua hizo D+ zinakuja kwa nini? Kwa sababu huwezi kumnunulia vitabu, ulipi fees, anafukuzwa nyumbani, anarudi tena, anafukuzwa. Alikuwa anakaa kwa nyumba. Anakaa kwa nyumba. Wajua hizo shule za Kenya hazina adabu. Kwa sababu unafukuza mtu, alafu bado unachukua hiyo fees. Alafu mtoto anakosa kwenda kusoma. So sasa tuko na gari inapika kwa ngapi pia? Sasa wewe unaenda wapi? Kibra? Kibra. Sasa kuna gari ya serikali itakupeleka Kibra. Okay? Na wewe? Kawangware. So this one wewe unaweza kupewa transport uende kwa Kawangware, si ndio? Kwa sababu najua So who is taking pipeline? You're taking pipeline? No, anaenda. So you can also go to Kawangware, it's out of the way. Yeah, that's what I was thinking. So we'll just give her 1,000k. She goes home. Na poleni sana, nilienda research Nairobi nzima. Sasa hii, let the gaf come. Where's the gaf driver? Habari yako? Sawa. Asante, wapeleke mpaka nyumbani. Okay? Wacha serikali petroli yake na gari yake itumike. Now huyu sasa kwa sana. Yes. Now wewe umesema mtoto wako anakula blended food. Yes. Yeah.
Na yeye shida yake ilikuwa kwa nini? Hivyo hivyo. Prolong kwa labor. Labor prolonging. Yes. Okay. Nilifanya tukafika hapa. Lakini kwa nini ulifika hospitali wapi? Nilifika Mbagati. Alafu Hiyo unajua sasa madaktari wanakuambia ngoja. Sasa ile ngoja alafu wanakupima bado unaenda kuumwa. Sasa ile kuumwa kati ya uchungu alafu wanakuweka dawa ile ya uchungu. Sio ndio uchungu inazidi. Sasa kuzaa ndio huyu mtoto akulia. Nilizaa 3.9 wakakimbiza nasari. Kimbiza nasari tukakaa wiki moja. Tukakaa wiki moja. Tena wakasema mtoto anakuwa na yellow fever. Wakamwangalia tukarudi yakatolewa. Kutolewa joints or yellow fever? Joints. Joints. Wakamwangalia wakuko tukarudi. Kukakaa mtoto kuimprove kuna 1 month, 2 months mambo ikakaa ngumu. 1 year mambo ikakaa ngumu. Changamoto za ndoa zikaingia. Mwanamume kanitoroka. Kwanza alipata kumuua. Kumuua huyu? Achukua na wapi? Hapo ingizwa ndani? Alikuwa ananiambia kwa wazangi viwete. Toka nje. Na bado mtoto wangu kaenda. Na uko na mtoto huyu mmoja tu? Niko na first and the last. Sitawaongeza. Siwezi ongeza mwingine mpaka huyu Mungu amsaidie. Ampatie mguu. Sasa hii ndio blender ya kukusaidia. Huyu amenipigia simu ameniambia kuna blender mbili, moja ya sijui 1000 ngapi? Moja ya 4000, moja ya 7000. Tukakunulia ile ya 7000. Ili iwe durable, ikusaidie na kazi. Na wewe unaenda pipeline. So gari itakuchukua, hii ni yako. Zawadi. Yeah. Thank you so very much. Kwa kapali simambia ofisi ndio Pads ziko. There is. Pads. There is. I'm thinking of diapers. Pads, yeah, pads iko nyingi utapewa stock ya. Give her stock for at least 6 months. Yeah, atapatia stocks. Ya 6 months. Kawaida lazima aone na anaenda 1 week. Anaenda period ya 1 week anaumwa. Ako na miaka ngapi sasa? Miaka 11. Sawa. Na anaenda shule? So mimi ndio mama. Kila kitu ndio mimi, alafu tuna hustle kwa barabara. Sasa kama mimi niko na changamoto nafukuzwa mali natafuta. Na unafanya biashara gani? Kuuza sambusa. Unazipika mwenyewe na unaziuza? Now, why don't you put on the kokojiko? Huyu atakuweka utapewa kokojiko bure na supply. So put on the kokojiko, take her number. Sasa unauza nje ya nyumba yako? Hapana, kwa barabara tu. Kama hapa hivi. Wapi uko pipeline? Na unapata kusumbuliwa kwa sababu ya sasa unajua sasa niko mbele ya mtu ya duka. Sasa hii ni plot ya mtu. Sasa hakuna pale ingine unaweza kutafuta nafasi? Hakuna. Hapo ndio walikuja wakanipata hapo. Sasa hiyo challenge ya kuniambia nitoke alafu mimi naenda hapo within 4 hours, 5 hours. Ishatoka. Na unauza kila kitu? Nauza kila kitu. Why don't you go and talk? Huyu ndio ametoka, huyu ndio chairman wa Ngaf. Na ndio chairman wa Embakasi South. Huyu ndio atakuja aende kusema na huyo mwenye duka. Hata kupatia nafasi kidogo. Afanye hivyo ni utu, si ndio? Haya sawa. Chero, take this. Okay. Sawa, ubarikiwe. Sawa. Na hiyo roho safi Mungu akuongezee. Mimi naweza pata ya Karen. Karen natumia pia pad. Nini? Pad. Yours is a girl? For 12 years Karen. Huyu. Anatumia pad. Okay, so Jared, you'll organize sanitary towels for both of them. Haya, atawaletea. Okay, asante. Sawa. Sema mami. Hata huyu msichana pia anaweza mtaji sana. Sanitary towels. Okay, so now Jared, what you're going to do, because they're not going to come here tomorrow, right? You get their numbers. Wewe unaishi wapi? Mwiki. So you'll get the lady from Kasarani. And then kuna mtu wetu upatia namba yako, atatuma pads ya mwezi 6. Sawa? Okay. Yeah. So why don't you do this? Wewe unaenda wapi sasa wiki? Why don't you? Okay, can you give her 1,000 to get home? Atakuacha mbele, ingia kwa gari alafu atakupatia. Let me know if you have a missing glasses. And then you're giving her as well 1,000, and this one's you're dropping them. Huyu ndio anapropiwa. Na huyu? This one is for Kibra. Huyu ndio ule mama ule. Yeah, Kibra. And then this one you give her 1,000 and you give the other one 1,000 so they can get home. All right, so it's been a very 1 minute, please. It's been a really, really long day, but I'm so grateful for National Council for Persons with Disability for having an amazing outreach today where they registered over 300
families with persons living with disability. They did their courtesy of Nairobi County and Bagathi Hospital. They did the medical assessment. We're going to try and push so that we can sync the medical assessment reports coming out at the same time as the assisted devices. The children were all measured. This exercise is going on again tomorrow, Thursday, at NC PWD APDK along Waiyaki Way. It's also going on Friday, so it's a time for you. We saw people that have come all the way from Naivasha to get their families, their children or their loved ones assessed for assisted devices. So if you have a child with this disability, please come. Your assessment is your medical assessment is free. Currently Nairobi charges 1,000, so this will be free. The second thing is you have a chance of getting your medical your assisted device tailor-made to suit your disability. Now, while I was here, I saw a number of families that were really challenged. One, how to get back home, because they carried the children on their backs. I hope that CS Murkomen will really look at having a flyover close to here, because this APDK has been here for years, and people know that it's here and it serves a lot of disabled people. I think it's the workshop is here and it does good work. If they can, and the NC PWD is also located here, if they can actually have a flyover. And I've noticed that the two flyovers that you have along Waiyaki Way are not conducive for persons with disability. They do not have ramps, they only have staircases, so it makes sense. Me and my flyover, honestly. Okay, the pedestrian footbridges that we have along Waiyaki Way, the two before APDK, are actually only with staircases, so there's no they're not friendly for PWDs. If we can have one closer to here, so that they're safe when trying to cross it's not safe for them to cross the road. It's too long a distance to go to the turnoff. So if we can do something to have a persons with disability, a PWD friendly ramp for them to use closer to this facility, I think that CS Murkomen is looking into that, and I know that CS Bore is also following up on that. Now, today I went to look at the drugs. There are certain drugs that are prescribed by the doctors, and they are so expensive. But what was really disappointing was when I went looking for the various drugs that two of the parents here really wanted, which helps their children stop seizures, I found such big price disparities. I mean, I found certain tablets that I was being sold at one pharmacy for 1,200 for a pack of 30. I managed to get another pharmacy that costed 750. I'm going to look at Kenyatta and see what they're also offering. But I really think that we really need to call out the pharmacies that are exploiting Kenyans. I mean, how do you charge double the price? I mean, the cough syrup, the seizure syrup, I got it for 2,210 in one pharmacy. In another, they were selling it for 3,000. These, even a penny counts when it's somebody who's struggling with the cost of living. And I think we should actually get the pharmacy and pharmaceutical board to look at pricing and to let out what should be the recommended price rate, because this is total exploitation. Because the one who sold it at 750 is obviously making a profit. I don't see why somebody else is selling it at 1,200. And I actually went and bought from different pharmacies so that I could actually have the receipts and see whether I'm comparing apples to apples. We also need to really stock generic medication, because they do the same job. I think we have good relationships with India. It's time for us to look at how we can stock up the drugs, and I'm sure the Indian government would be more than happy. A few years ago, I think they gave us a huge donation of medicines based on our requirements, but we didn't even bother to have them collected and shipped to Kenya. It was just chaotic. So I'm sure that we can do some bilateral agreements where the much needed drugs for persons living with disability, autism, cerebral palsy, seizures, all these ailments can be funded through goodwill, because India has the cheapest and the best medication. So, right, over and out, it's been a good day of service, and I want to thank my good father for the Pasaris Foundation, which has funded
over 120,000 today to make this possible.